Cristian Meneses Ramírez. Y van a voltear para el área VIP. Good afternoon. My name is Cristian Erue Meneses Ramirez, and I'm bilingual. The best memory I have here at River Glen is with my friends. When we would get in trouble. I know it's bad, but we did. We would look at each other and it was funny. Getting talked to by the teacher meant we couldn't look at each other or we would start laughing. My friend group and I always jumped on each other like pancakes or doggy piles, squishing each other. I'm most likely never going to see them again because I'm going to another high school. But I remember these core memories. Other times we spent doing dumb stuff, playing video games until late at night, yelling at each other for fun, and dying of laughter. That's why I want to dedicate this speech to them. All of them are not friends to me, but more like brothers too. The thing that brought us together was sports, music, clothes, and River Glen. I would also like to dedicate this speech to my grandpa, who if you know goes by Tata. Tata's my day one. I spent most of my life with him. My mom and my dad were always out working long hours, providing for me and my brother. Sometimes my dad would be gone for 1 or 2 days. So as a little kid, I didn't really spend much time with them. And if we did have time, we would have a cookout with all the other neighbors. However, if you ever saw me out somewhere, I was always with Tata. When I was a little kid, I was already causing trouble, so my dad had to put a baby protective plastic around the doorknob, so I wouldn't be able to turn the knob and open the door. If I wanted to go to my grandpa's house, I would simply just start kicking the steel door and yelling out for Tata. After a while, he would come out his house and open the door for me from the outside. We would go to his house and he would make me some food, or we would go out for a walk. I was always riding my blue and yellow tricycle, and Tata would be walking behind me. I felt like if I was a very important person, like a powerful boss. And Tata was my bodyguard and assassin that had big muscles and scary scars on his face. I never had an imaginary friend because I had Tata there with me, so there was no need for that. But I imagined those type of things with him. Tata knew I was a troublemaker, so he tied a rope around my tricycle and held it in his hand just in case if I took off and went somewhere else. He's been like a substitute for both my parents and has always been there for me and everyone else. Thank you, Tata. I would also like to thank my teachers for having to put up with me all these years, and Shannon too. And both my parents. Mi nombre es Cristian Erue Meneses y yo soy bilingüe. Gracias. Joaquín Montes. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Montes y yo soy bilingüe. Cuando comencé a River Glen, principalmente hablaba inglés y aunque sabía algo de español, no era suficiente. Por lo tanto, mis padres me inscribieron a River Glen, una escuela de doble inmersión que enseña español hasta el 8º grado, así como las clases regulares como artes de lenguaje en inglés, ciencias, matemáticas, estudios sociales y, por supuesto, artes de lenguaje español. River Glen en general es una escuela pequeña que a su vez da una mejor o peor experiencia dependiendo de cómo se mire. Por un lado, conoces básicamente a todos, lo que permite crear conexiones profundas con todos los que te rodean. Por otro lado, no tenemos equipos deportivos, profesionales, clubes ni gimnasio. Sin embargo, seguimos siendo la mejor escuela. ¿Por qué? Tal vez estás preguntando, porque cada maestro, estudiante, padre, voluntario, programa y personal ha puesto su mayor esfuerzo en River Glen y se ha esforzado por crear un ambiente seguro y divertido para todos. Al asistir a esta escuela durante 9 años, River Glen se ha convertido lentamente en un hogar lejos del hogar,
Un lugar donde me he sentido seguro y he aprendido a actuar extensamente tanto en inglés como en español. Esto por supuesto no fue sin el estrés, la ansiedad y la lenta comprensión de que el mundo no es un pequeño y feliz país de las maravillas que originalmente pensé que era. Pero aún así estamos aquí, y buen mental, física y espiritualmente. Lo que nuevamente se relaciona con las personas que han dedicado tanto tiempo y esfuerzo para traerme aquí. Personas como Chantal Posada o Señor Posada, que me han apoyado a lo largo de los años. Además, además de ser una de mis primeras maestras. Y también Arturo Morales, o el señor Morales, que fue uno de mis principales maestros este año. Y que alguien que conoció hace estaba en kinder. Y alguien que ha conocido a respetar, pero por supuesto. Por último, pero no menos importante, mis padres, quienes pusieron su sangre, sudor y huesos para ayudarme a alcanzar el éxito. Por supuesto que no soy perfecto. Durante el tiempo de pasar en River Glen, he estado bastantes problemas en mis maestros de actuar mal o simplemente no entregar personas. Sin embargo, todavía yo estoy aquí. ¿Quieres saber por qué? Me estoy aquí este año de 2022 porque el personal de esta escuela nunca ha dado por vencido sus estudiantes. Se ha dado por vencido con sus estudiantes. A cada miembro de este personal que me ha ayudado durante los 9 años de aprendizaje y de ser su estudiante, gracias. Gracias por ayudarme a convertirme en la persona que soy hoy. Y como dije, nunca, de ninguna manera soy perfecto, pero sigo siendo más mejor que cuando llegué a River Glen. Mi nombre es Joaquín my name is Joaquín and I am bilingual. Diego Mora. Hello, my name is Diego Mora and I am bilingual. I vividly remember those days when I became friends with the greatest of friends. Some of them I became friends with during kindergarten and others this year, but it's like we've been friends forever. Like Daniel, who has been my best friend since the first day of kindergarten, and then there's Diego Ramirez, who I didn't say a word to until this year. If it weren't for them, this year would have not been memorable. My friends weren't the only ones who supported me across my time here at River Glen. The teachers and staff were also one of my main supporters the whole way through. I want to give a special thanks to a few teachers and staff like Maestra Cos, Maestra Posada, Miss Campbell, Maestro Palomares, Mr. Mirtet, Maestro Morales, Shannon, and the Think Together staff, and Maestra Amin. I want to thank them for a few different reasons, like teaching me the most important things in academics and in life, being able to be a great teacher through a screen, or just being like family to me. I can't leave out my family. They have been the ones there when I struggled. They were the ones there every Christmas day, and I just can't thank them enough for what they have done for me in my life. Thank you to every person who has supported me along the way. At River Glen, we are like one big family. Unlike other schools where each class has the equivalent of a whole grade here, we are all connected at River Glen. So each day feels like home. Each day has an experience that will share us forever. One experience in particular was the first day of kindergarten. I walk into the classroom labeled 2, and I see just about 2 dozens of small children playing with Lego Duplo blocks or running around playing tag. I sat down in between one girl to my left and one boy and girl to my right, and started building a house out of the Duplo blocks. I tried starting a conversation with the boy right next to me, and I mentioned the game Skylanders and the YouTube channel The Skylander boy and Girl, who I used to be addicted to, with the worst English I've heard in my life. And it seems this kid, Daniel Lopez, overheard me and walked up to me and asked me if I like Skylanders. And I responded yes, and the rest is history.
Yo soy Diego Mora y soy bilingüe. Go Bell! Kristen Muñoz. Hello staff, teachers, and parents of River Glen. My name is Chris Munoz and I am bilingual. I'm happy to say that I've been at River Glen for most of my life. The memories will forever be with me. Like that one time we read to the 5th graders during a tradition we have called Read Across River Glen. Knowing that we were once that little and having 8th graders read to us was special. That also reminded me of the time I went to science camp with Julian. It was a bit different since we were leaving our parents, but knowing that I was going to be with Julian made me feel a bit better. As soon as we arrived, we had so much fun, we didn't want to leave. Or even the little things like Maestro Morales' crazy stories or getting to spend lunch with Danielle and my friend group, even if she got a little annoyed of us. Being able to be bilingual is special to me because it allows me to communicate with not only my family, but the new people I meet. By attending the River Glen, I have been able to improve my Spanish. Therefore, I am able to have a close relationship with my grandparents. I would like to thank my parents for their support. Yo soy Chris y soy bilingüe. Jonathan Ortiz. Okay, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Ortiz y yo soy bilingüe. Mi familia tiene una gran tradición de asistir a esta escuela, empezando con mi tío que fue un alumno y mi Grammy que trabajó aquí por muchos años, hasta yo, el último de mi familia en terminar este largo camino, hasta la próxima generación. Ser bilingüe es un privilegio, un privilegio importante en mi vida y en la vida en mi comunidad. River Glen me introdujo al lenguaje y espero que me apoye en el futuro. A mis maestros, empezando con los maestros de kinder hasta los maestros de secundaria, gracias con todo mi corazón. River Glen es como mi segunda casa donde tengo a mis mejores amigos, donde aprendo con esfuerzo, dedicación y empeño. Su programa bilingüe de inmersión es un gran ejemplo en la comunidad de San José. A pesar de que las últimas semanas han sido estresantes con la campaña multimedia y los libros de estudios sociales con párrafos entre comillas, fue un orgullo trabajar con compañeros de clase con los que no había trabajado en mucho tiempo. Ha sido un gran cambio para todos. A mis mejores amigos, Sammy, Morita, Daniel, Yacel, Bethany y Gary, mis recuerdos más preciados en River Glen se compartirán con ustedes. Ahora que vamos por caminos separados, nos verlos todos los días me hará sentir mal. Rezaré y rezaré que nos encontremos una vez más en el futuro. Sammy, un gracias especiales a ti porque estabas a mi lado durante los momentos más importantes. No importaba el conflicto. Morita, gracias por estar a mi lado por cualquier problema que tuve. Tener tu personalidad allí para animarme me hace sentir seguro cuando estoy en la escuela. Daniel, sus chistes y personalidad me hacen reír todos los días. Eres mi mejor amigo y es un privilegio conocerte. Yacel, tu positividad me hace sentir bien al ser tu amigo. Me enseñó cómo ser una persona respetuosa y honesta. Bethany, tus chistes histéricos y tal vez un poco extraños me hacen reír todos los días y gracias a ti. Gary, tú me recuerdas a Gabriel Iglesias. Eres tan chistoso. Tienes una gran mentalidad de crecimiento
que te va a ayudar en el futuro. A mis otros amigos y estudiantes de la clase, unas gracias grandes para todos ustedes. Aquí me inspiraron y me dieron sueño en que voy a tener éxito en el futuro. Especialmente un gran agradecimiento a Shannon, Berta y el maestro Morales por creer en mí durante mi tiempo en esta escuela. My name is Jonathan Ortiz and I am bilingual. And Mom was cueing him to remind him. See? Sofía Pacheco García. Good afternoon, parents and teachers. My name is Sofia Pacheco Garcia and I'm bilingual. I'd like to start off by thanking my family. They have always encouraged me to try harder and never give up. I would also like to thank my abuelitos because they have given me life situations that they went through. For example, one day I was just over school because it was too much work. But then my grandpa and my grandma told me that where they grew up in Mexico on a ranch. They didn't go to school, didn't have a lot of money, and they had to learn everything by themselves. That's when I realized that I didn't want to end up like that or had to live through that, which gave me a boost to try harder at school. River Glen has taught me many things, like speaking in English, history, math, science, making friends, reading, writing, and so many other things. But the one thing I love that River Glen has taught me was how to be bilingual. Being bilingual is so unique and I'm proud of it. Whenever I go to Mexico, my family always says, "Hey, dime algo en inglés." Hello? Wow, dime algo más. My name is Sofia and I was born in San Jose, California. Wow, qué padre. Ahora que dijiste, si no te molesta, ¿me puedes enseñar en inglés, por favor? Yo quiero ser bilingüe también. Sí, ¿por qué no? That's such an amazing moment because I can help others. Another scenario was when I was with my grandparents. Sofía, ven por favor. Mande, ¿qué pasó? ¿Sí me puedes leer esta carta? Es porque no sé cómo leer en inglés. Sí, abuelito. Me está diciendo que tiene que pagar la aseguranza de su carro. Ay, ¿ese bill otra vez? Gracias, mija. Sí, de nada. That's another moment that I feel proud of myself because I can help translate for my family or other people who don't understand English or Spanish. Also, by being bilingual, I can travel to 21 countries that speak Spanish and all around the United States of America. I want to thank my two best friends, Angelique and Layla, that have been with me through the thick and thin. I know we haven't been friends for that long, but we built a strong connection between each other. Lastly, I want to say thanks to the teacher that truly encouraged me when I needed the help, and that teacher is Maestro Palomares. He helped me out so much by helping me succeed in math, but also by helping me improve my Spanish. Mi nombre es Sofía Pacheco García y soy bilingüe. Santiago Pérez. Good afternoon, River Glen community. My name is Santiago Perez and I'm bilingual. My experience at River Glen is now over after 9 years, and I'm sure many others have mixed feelings about this as much as I do. Sometimes I feel excited that I'm leaving, a fresh start, but other times I realize that River Glen has been such a big part of my life, with all the friends I met along the way and the memories we created. But I know we will remember this place forever, for the bad times, the good times, and everything in between. That was my experience at River Glen. It wasn't perfect, but nothing is. And for that, I'd like to mention how impactful this school was to me. It shaped me to be the person I am today. The challenges of having to stay an hour after school for tutoring club and going to many field trips like the Fountain House with Master Posada or Camp Campbell with Master Orozco. It was all fun while it lasted, but now it's time to move on to something greater. We can't hold on to the past because if we do, how will we grow? Lastly, I would like to give a special thanks to the people at River Glen that are so special. My friends I made along the way, the staff who cared about me. I really appreciate all of you who pushed me to be the best person I could be. And of course, the biggest and the sincerest appreciation goes out to my family. From working so hard to get me into River Glen, to helping me along the way when I was struggling with homework and when I didn't know how to say something in Spanish. It really means a lot to me how much you guys cared about my education in both languages and how much support you gave me. Along with this, River Glen has shown me how special it is to be bilingual. Not only can I obtain a job,
Not only can I obtain a job where I can use my bilingualism to good use and get paid good money, but I can speak to my ancestors in their own language, which makes me feel more connected with them. In addition, I'm glad to say that I will be continuing my bilingual education at Lincoln High School, and I can't wait to start my new journey there. Mi nombre es Santiago Pérez y soy bilingüe. Diego Ramírez. Alright, so I guess I'll be reading my speech in English because I learned Spanish first, but I'll do it in, let's start reading it. Alright, so, salutations. My name is Diego Ramirez Morales, and I'm bilingual. For your information, Maestro Morales is not my brother. I don't remember much of my life as a youngster. The only thing I remember probably is when I was here at school and like the authors Day and all that stuff. It's usually the things I remember the most. But if I'm being completely honest, I came here 9 years ago, and I can't at least remember three things. This school sure is small, but the hearts here and people here are big. Sure, we don't have a gym, sports team, or even a real field, but on the other hand, we know how to make it work. One memory I had that gave me the real meaning of River Glen was in 5th grade. Think together. Just opened a soccer team, and some of us were pretty good at soccer, except for me. We played our first game at Hoover. We were losing drastically. 0 subs, water was boiling from our water bottles, and the kids we played were the same size as Maestro Morales, except they had hair. Anyways, the ball was right in front of the goal, and I went for the shot. Everybody was looking at me, and guess what happened? I missed. So we lost that game, and the game after, and the game after that one. You get the idea. But Diego, what does this have to do with the meaning of the school? Well, I'm glad you asked. I once heard Martin Luther King Jr. say, "If you can't fly, run. If you can't run, walk. And if you can't walk, crawl. But by all means, just keep moving." I could have my arms amputated and my legs as well. But this school has taught me that where there's a will, there's a way. I will not stop moving no matter what. Because if there's a goal you have, you will do everything in your power to reach it. If you have a dream, make it a reality. And if you have a nightmare, you overcome it. This school is filled with love, friendship, and happiness. I've had the same friends for over 9 years, and I remember my dad would always tell me the same thing over and over again. They're not your friends, they're just classmates. And they don't share the same love for you than the one you have for them. And sure, Dad, you might be right. They're not my friends, and they're not my classmates either. They're my family, because this school is my family. Mi nombre es Diego Ramírez, y yo soy orgulloso de ser bilingüe. Les dije que estaban enfrente del futuro presidente, ¿no? I did tell you we're in front of the next president. I don't know. Calling it. Julián Rivera no está. Julián Rivera, creo que no está. Bethany Rosales. Good afternoon. My name is Bethany Rosales and I am bilingual. Being bilingual has given me so many opportunities in the past, present, and I know that it will continue in the future. To me, being bilingual means I will have a better chance of getting into a good college and having a well-paying job in the future. To my family, having a bilingual daughter means that I can communicate with others easier than if I only knew one language. Spanish was my first language that I've learned in my life. Most of my family speaks Spanish in their daily life. It also means having better opportunities than others and a skill that others can't have unless they try. Before I came into the 8th grade, I would struggle a lot to learn the math because I wouldn't know where to begin. This year, however, it was very different. I was able to learn the things I didn't understand, and because of this, I would like to thank Maestro Morales. With him, I've learned how to solve problems that I've never really understood before. When we had to share our answers, I would sit there looking at other shares first so I wouldn't embarrass myself in front of everyone when I got the answer wrong. When we would do our small quiz every Friday, I would get a grade of at least 5 out of 10, but after some time, I understood more and more about math. I would catch up a lot quicker than before. I remember when I first got a 100% on the test, I was very excited that when I got home, I ran as fast as I could to my parents and to my sister to celebrate my success. I still might not always get 100%, but my scores have increased by a lot. Lastly, I would like to thank my parents, my older sister, and my older brother for helping me and encouraging me throughout middle school to not give up and to keep trying and trying, even if I didn't know what I was doing.
My parents may not know much about math, but they would still try to help me every second of free time they had off work or chores. I'm so grateful to them. Mi nombre es Bethany y yo soy bilingüe. Yacel Sánchez Sánchez. Good afternoon. My name is Yacel Yael Sanchez Sanchez, and I am bilingual. I will give my speech in both languages because in kinder, I was evaluated proficient in Spanish and English. I may have not been here since kinder like everyone else. I may not share the same stories from this school before 3rd grade like everyone else. Yet, I feel like I have. I feel like I've been here forever, like I've shared the same stories, like I've been with them since kinder, and that's what River Glen is about. River Glen is about caring for one another and being inclusive. River Glen is a place that will make you feel safe. This place has shown me how important it is to include others, how good it makes others feel. Students may overlook visa, but trust me, as someone that at the beginning of 3rd grade who knew nobody and felt like the black sheep, once I started getting included, once I started making friends, it felt amazing. Then later on, with those friends, I created memories throughout these years. Memories that are irreplaceable and I will never forget. This place will always be a part of me. Its traditions, teachers, the memories, and someday I'll think back and be grateful for the memories that I made with my second family that River Glen has given me. But not just has River Glen given me a second family, it has given me a second world to see. Otro mundo de tradiciones, de cultura y de lenguaje. Ser bilingüe es un talento asombroso. Tienes doble el conocimiento que otras personas y te puedes conectar con el doble de personas. Ser bilingüe es un superpoder y te abre muchas oportunidades en el mundo que te guiarán al éxito. Oportunidades que no todo el mundo obtiene, sino oportunidades especiales por ser bilingüe. Y por eso quisiera agradecer a mis padres por todo el esfuerzo que han hecho para que yo pueda asistir a esta escuela, que me ha preparado para un mejor futuro. A maestra Adams, que me hizo sentir tan bienvenido en el 3er grado. Y a maestro Palomares, por ser la persona tan positiva que es y por siempre recordarnos que tenemos que tener integridad en la cancha de voleibol, aunque a veces él no lo tenga. Y al final, a mis maestros de 8º grado, a maestro Morales, por siempre sacar lo mejor de mí y siempre hacer que dé el 100% de esfuerzo. Y a maestra Amir, por ser tan amable y enseñarme la importancia del español. Y a maestro Orpia, por ser como otro mejor amigo para mí. Yo soy Acelia El Sánchez Sánchez y yo soy bilingüe. Diego Ciorda Madrigal. Good afternoon. My name is Diego Ciordia Madrigal, and I am a bilingual student thanks to River Glen, a model school. For my parents, it was very important that I maintain my fluency in Spanish to be able to communicate with my grandparents and extended family in Mexico. To me, being bilingual means having the ability to connect to people that speak 2 different languages. Having the ability to speak 2 languages increases the opportunities in life and a career. For example, I will have different job choices, get paid more, and have the opportunity to help out customers or even coworkers in need because of them not being bilingual. Finally, I want to thank all the teachers here at River Glen, even the ones who are no longer with us, or who are part of the River Glen community. I want to thank all the staff members here at River Glen, and most importantly, I want to thank my parents for keeping me at River Glen all the way through to maintain my fluency in Spanish. Mi nombre es Diego Ciordia Madrigal y yo soy bilingüe. Leila Soto. Oh my gosh. Buenas tardes. Mi nombre es Leila Soto y yo soy bilingüe. Primero quiero agradecer a mis padres por ponerme en esta escuela, por darme esta gran oportunidad que me ayudara en mi vida. Gracias por estar siempre allí para defender. Oh my goodness.
Y creerme cuando necesita a alguien. También quiero agradecer a todos los maestros. Oh my goodness. Y quiero agradecer a todos los maestros que he tenido, porque sé que puedo ser difícil. Pero estos dos maestros me ayudaron en mis momentos más bajos. Como todo el mundo, la pandemia fue muy dura para mí. Aprendí a través de una pantalla en la comodidad de mi cama. Mis grados bajaron drásticamente, especialmente en mis clases de español. Yo le debía muchas tareas y estaba perdiendo un montón de mis clases. Pero en lugar de castigarme, Maestro Palomares preguntó cómo estaba y cómo me podía ayudar. Al final del 7º grado, en mis clases de español, tuve suficientes puntos para pasar. Al entrar en el 8º grado, sabía muy poco de matemáticas. Siempre fue el tema más difícil para mí y tenía demasiado miedo de pedir ayuda o cualquier pregunta sobre las matemáticas. Al entrar en la clase de Maestro Morales, estaba más asustada. En un mes pude hacer una fuerte conexión con él. Me llevaba a un lado y me preguntaba en qué necesitaba ayuda. Me felicitaba por todos mis éxitos. Esto es lo que es River Glen. Está lleno de amor. Por 9 años he estado aquí y no estoy diciendo que cada segundo fue el más increíble, pero vengo a la escuela sabiendo que tengo maestros y amigos que se me preocuparon por mí y quieren ayudarme. No solo con lo académico, pero para construir una mejor persona. Estos últimos 9 años han sido los mejores de mi vida. Todos tenemos recuerdos juntos, hemos crecido juntos hasta el punto de que estos 9 años todos hemos sido finalmente familia. Ok, antes de que me meta en problemas por estoy haciendo este discurso largo, quiero agradecer a mis amigas Angelique y Sofía por quererme, cuidarme y hacerme reír tanto que ninguno de nosotros puedo respirar. No puedo explicar lo agradecida que estoy. My name is Layla Soto and I am bilingual. Benjamin Speck. Buenas tardes, mi nombre es Ben Speck y yo soy bilingüe. River Glen siempre ha sido como una segunda casa para mí. He estado juntos con mis compañeros para la mayor parte de mi vida, algunos desde kinder y otros que se unieron más tarde. Pero no hace una diferencia. Crecer y aprender juntos así realmente nos permitió conocer y entender uno al otro. Todavía puedo recordar mi primer día en River Glen. La única persona que conocía fue mi amigo Joaquín. Pero no pasó mucho tiempo hasta que todos estábamos jugando como si nos conociéramos desde antes. Una de mis memorias más claras de mis primeros años aquí fue cuando estaba tirando mi peluche de mantarraya con Nathaniel, que ya no está aquí, y por accidente lo tiré en el techo del salón. Nunca lo encontramos y fue muy triste. Muchas veces no reconocía lo especial que es River Glen. Ir a una escuela desde kinder a 8º grado realmente es una experiencia única que no se puede encontrar en otra escuela. En la mayoría de las escuelas, después del primario, necesitas ir a una escuela totalmente diferente con otros maestros y estudiantes. Aunque el próximo año escolar todos iremos a la preparatoria, todavía voy a recordar a todos mis amigos, mis maestros y todos los momentos que compartimos juntos. El ser bilingüe no solo me ayudará en mi futura carrera. El lenguaje es una parte crucial de la conexión humana y cuando conoces otro lenguaje, puedes entender y compartir ideas con muchas más personas. No solo esto, pero con otro lenguaje abrirá las puertas a visitar otros países. Y saber español es especialmente importante en lugares como San José, donde hay una diversidad de personas, lenguas y culturas.
Últimamente, me gustaría dar gracias a todos los que hicieron esta experiencia posible. Mis maestros, mis compañeros, los voluntarios y todos los miembros de la comunidad de River Glen. Especialmente a mis padres que me apoyaron durante todo mi tiempo aquí. Gracias, se le agradezco mucho. My name is Ben and I'm bilingual. Go Bells! Samuel Tittle. Hola, mi nombre es Samuel Tittle y soy bilingüe. Una de las tradiciones de River Glen más importantes para mí es el Día del Autor. Si no sabes, el Día del Autor es el día cuando niños de todas edades comparten su escritura entre sí. Ha sido una gran parte en el desarrollo de mi escritura y todas mis destrezas literarias. Yo opino que es uno de los eventos más importantes en nuestra comunidad aquí, ya que todos escriben en inglés y español. Es un día cuando, como una escuela, podemos estar orgullosos de nuestro bilingüismo. Es esta tradición para que escribí mi primera historia pequeña, involucrando algo que hacer con viaje temporal y plátanos. Hoy en día creo que mis destrezas han mejorado, pero realmente fue esta tradición, esta comunidad y esta escuela que lo hizo posible. River Glen se ha convertido en parte de mi identidad que yo nunca perderé. Puede ser mis amigos robando mi botella de agua, que llaman comercio, o las canciones que cantamos en el día de César Chávez. Pero siempre será este campus el que desarrolló mi valor de mi comunidad y mi felicidad por ser parte de algo mayor que yo mismo. Ni tampoco voy a perder mi gran privilegio de mi bilingüismo. Así puedo comunicarme con millones de personas y compartir la belleza de su idioma y su cultura. También el bilingüismo es gran parte de mi herencia paternal. Mis abuelos podían hablar español, mis tíos pueden, mis primos están aprendiendo también. Mi padre solo me hablaba en español cuando era pequeño, antes de que fuera a River Glen. Yo no podría ser Samuel Tittle si no fuera bilingüe. Quiero agradecer a mis maestros y los miembros del personal por hacer que este lugar tuviera un gran impacto para mí. También doy gracias a mis padres y mi familia por su apoyo constante en mi vida personal, tanto como en mi vida académica. Finalmente, a mis amigos y compañeros, quienes han estado aquí conmigo a través de todo. Voy a atesorar mi tiempo aquí para siempre. My name is Samuel Tittle, and I am bilingual. Aiden Tracy. Buenas tardes, mi nombre es Aiden Tracy y yo soy bilingüe. Ser bilingüe y asistir a River Glen me dio una manera para comunicarme con mucho del mundo, de poder relacionarme con la cultura latina. Además, me dio otra herramienta en mi caja de herramientas, ya sea para entrar en una universidad, conseguir un trabajo y salir adelante en mi vida. El bilingüismo significa mucho a mis padres también. Ellos vivieron en Francia y viajaron mucho en Europa, y ellos fueron siempre considerados los americanos tontos, solo sabiendo un idioma. Cuando nací, sabían que no querían que yo fuera considerado un americano tonto, y ahora enfrente de ustedes está alguien bilingüe. Asistir a River Glen me hizo una persona diferente. El sentido de la escuela pequeña hizo que necesitara involucrarme en las acciones de la escuela y me hizo amigos con todos. Voy a ir a la preparatoria el próximo año, en una escuela muy diferente. Pero sé que voy a mantener lo que he aprendido aquí durante mi tiempo en la secundaria y en mi vida. Voy a usar lo que aprendí para tener la mejor experiencia que puedo, igual como aquí. Gracias, River Glen. Me gustaría agradecer más que nadie a mi familia. A Max, mi hermano, por estar ahí para jugar y para estudiar conmigo. Y a mis padres, por registrarme en River Glen, por siempre estar a mi lado en todos tiempos y por ayudarme con todo. Como ven, hay tantas razones para agradecerles, pero no hay suficiente tiempo en el mundo para agradecerles. Así que voy a decirlo una vez más. Gracias. My name is Aiden Tracy, and I'm bilingual. Thank you.
Yair Varela Martínez. I'm very short, so don't mind me. So my name is Jair Varela, and I'm a bilingual student soon to be entering high school. I have been in the school for over 9 years, and I have had quite a memorable time here, like going on field trips or after school events, such as the fifth grade science camp or the middle school dances. Over the course of these many years, I have made great friendships and enjoyed spending time and having fun with them. But the sad truth is that as you make friends, you have to let some of them go. So I might never see you again in the future. But I know that all of you will have a successful future ahead of you. I want to thank those who have been with me and who have helped me out throughout various situations, like inside and outside of school, like Diego Ciordia or Bethany Rosales or Kirubel. So thank you, and many others. Even if I have not created such a huge bond with all of you, I still wish all of you good luck in the future. I want to thank my teachers who helped me out over these 9 years and who gave me a hand. One of them is Maestro Palomares for my 7th grade year. I learned a lot from that year online with him. I learned a lot from my other classmates who were with that situation that I was in. Although he gave me very many opportunities and I still failed to improve, I learned a hard lesson from that year, and now I can say that both my effort and grades have improved from that 7th grade year. So I would like to thank you, Maestro Palomares. I would also like to thank my mother. I have been through a lot of situations that hit me hard in life during this year, but my mother would always try and find a way to help me out throughout it. She tries her hardest at work and stresses herself out for me so she can help me out and help maintain a healthy life for me. So thank you a lot, Mom, and I hope I will be able to help you out in the future so you can stop being so stressed and stress yourself over work. I won't forget the fun times that I had with all of my friends here and all of you and all of my classmates. So I'm glad that I got to learn English here, and now I am bilingual. And being bilingual to me means being able to communicate with others in 2 different languages, and not only helps out with my career, my success, but also making bonds and friendships with others. And I hope that I have to improve the little issues that and details that I have created in this year, or I still have, and soon before I enter high school. I hope I don't make those small mistakes again. River Glen has been a fun 9 years, and now it is time for us to move on to high school as a bilingual students to our future path. Mi nombre es Jair Varela y soy bilingüe. Gary Yates. This is in Spanish, so sorry, Dad. Hola, mi nombre es Gary Yates y yo soy bilingüe. Cuando comencé en River Glen desde kinder, era un estudiante promedio que asistía a una escuela bilingüe sin experiencia y sin hablar otro lenguaje. En ese entonces, River Glen era para mí intimidante y era un desafío inmenso, ya que River Glen no era una escuela ordinaria. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que hablar otro idioma no era desafío, sino una bendición. Comunicarme con otros de manera diferente me permitió hablar con más precisión los 2 idiomas. Al paso del tiempo, noté que River Glen era más que hablar otro lenguaje. River Glen es hacer amigos, practicar deportes, tener éxito en la escuela, enorgullecer a mis padres y levantarme de la cama por la mañana a las 6:30 todos los días durante 9 años. River Glen fue una experiencia positiva, un capítulo en mi vida maravilloso y una oportunidad que ninguna otra escuela me ofrecería. Cuando asistí por un tiempo a la escuela secundaria de Willow Glen, me sentí fuera de lugar, rodeado por una atmósfera que me agotó. Pronto me di cuenta de que dejar River Glen había sido un error. River Glen River Glen es una en un millón. Me gustaría agradecer a River Glen, a mis maestros, mis amigos y mi familia.
quienes me guiaron a través de este viaje porque que por momentos parecía una montaña rusa. Me gustaría agradecerse a River Glen por su devoción, tiempo y los errores que cometí y que me hicieron una mejor persona. Soy Gary Yates. I'm Gary Yates and I'm bilingual. Connor Yates. Buenas tardes, padres, estudiantes y maestros. Soy Connor Yates y soy bilingüe. Primero quiero dar gracias. Quiero dar gracias al maestro Mirte y Palomares para ser tan paciente durante la pandemia, para enseñarnos. Quiero dar gracias al maestro Morales y maestra Amin por su ayuda durante mi final año aquí en River Glen. Y finalmente quiero dar gracias a mi familia por siempre apoyarme para hacer mi mejor y por siempre ayudándome y brindándome la motivación para terminar todos mis proyectos, incluyéndose los difíciles. Para mí, River Glen significa una familia, donde todos somos parte de una comunidad donde todos podemos comunicarnos en dos diferentes lenguajes. Las tradiciones de River Glen tienen un lugar especial en mi corazón, porque es cuando todas las personas de cada grado se juntan y se juegan. Durante mis tradiciones favoritos fue la caminata, todos los juegos y todos corriéndose, dando vueltas en la pista. Junto con mis amigos hicimos una competencia para ver quién podía dar las más vueltas corriendo ese día. Todo esto de correr y jugar creó una atmósfera de comunidad. Estar aquí por 9 años me han dado una oportunidad para apreciar una cultura diferente. Ser bilingüe no solo significa que puedo comunicarme con las personas del mismo idioma, pero también puedo ser en las dos culturas. El ser bilingüe es un poder especial porque ahora podemos viajar a los países hispanohablantes. Mi mamá siempre quería viajar a España, pero nunca podía porque no podía comunicarse en español. Finalmente quiero agradecer a todo el personal para ser el corazón de esta escuela. My name is Connor Yates and I'm bilingual. Go Bells. Y ahora se están poniendo nerviosos. Denles un aplauso para que se les quite la nerviosa. Now they're getting nervous. So for this part, we would like to recognize the families that are ending their journey with River Glen after many years. Para esta parte nos gustaría reconocer a las familias que están terminando su viaje con River Glen, ya después de muchos años. Voy a decir su nombre y si se pueden poner de pie, por favor, y podemos esperar el aplauso hasta el final. I'm going to call their last names, and if you can please stand up, and we can hold our applause until the end. Familia Aguayo Durán, familia Aguirre, familia Correa Mason, la familia se puede parar sin vergüenza. La familia Dávalos Bernal, familia García, familia Gutiérrez, familia Juárez Villegas, familia López, familia Lucas Salas, familia Meneses Ramírez, familia Mireles Oseguera, familia Mora, familia Muñoz, familia Ortiz, familia Pérez, familia Rivera, familia Tittle, familia Varela Martínez y familia Yates. Un gran aplauso para ellos. Gracias. Thank you so much, parents. As many of the kids said it on their speeches, all your efforts and supports do not go unnoticed. They appreciate it because that's what creates the best memories for them. And before we close completely, I would love to thank all the parents who made this possible. We did not know if this event was going to happen at the beginning of the year, so we thank those parents for persevering and really sticking to
having a backup plan and making sure that we say goodbye to our kiddos in a great way. Entonces, antes de cerrar, quisiera agradecerle a los padres que fueron bien tenaces, porque al principio del año no sabíamos si esto iba a pasar, si este evento se iba a poder hacer, pero fueron muy perseverantes y siguieron con la organización. So thank you parents so much. Gracias a los padres muchísimo. Un aplauso porque organizaron todo esto. And now we know that our field works for more than not being a field, a real field. Entonces ya sabemos que nuestro campo sí funciona para otros eventos, aparte de que no es campo, dijeron, sí es campo. All right, so now we're getting ready to do the closing, and I would love to invite Sharon Tracy. And who else am I inviting up here? Just you? Yeah. All right, so Sharon Tracy it is. On behalf of all the 8th grade students and the 8th grade families, we'd really like to thank all the staff and administration at River Glen. This is really an amazing place because of you guys. And specifically, we'd like to thank our 8th grade teachers, Maestra Amin and Maestra Morales. Clearly, from the words of the students here, you have taught them so much and have truly inspired them. Thank you all. Thank you, Sharon. And now, as we get ready to say goodbye to our kiddos, I just want to wish you guys the best of luck, all of you. I hope you guys come back and visit. And we can't wait to see what you do with your lives. We know you're going to be very, very successful in whatever path you choose to go. We really hope that you take your Quetzal pride and soar very, very high and come back and show off and invite us to your high school graduation, to your college graduation, and hopefully you come back and become teachers at River Glen. How amazing would that be? Yeah. Estoy invitando a los niños que nos van a invitar a sus graduaciones de preparatoria, de colegio, y les dije que tal y que se regresan a ser maestros en River Glen. Nunca saben uno. O directores, no sé. Tengo una niña en kinder que siempre me dice que va a ser directora de River Glen, so you never know. I do have a kinder student and she's always following me at lunch and saying that she's going to be a principal, so you never know. We'll see. So for closing, this is the way it's going to go. This is my first graduation and I'm learning all the traditions. The speeches is a tradition. The next tradition is La Rueda. It's an amazing dance that they're so excited about. Give them a big round of applause so they can really get into it. Entonces, estaba diciendo que yo estoy aprendiendo todas las tradiciones de River Glen. Una de ellas son los discursos y la otra es el baile de la rueda. Entonces, ellos están muy entusiasmados por bailar y enseñarles que son unos bailarines fenomenales. So we are going to, the students are going to exit. You're going to wait. Parents, it's going to be hard, but you have to wait at your seats, okay? We're going to wait till they go all the way down the middle. They're going to go around and find their spots in the circle. So we provided free babysitting and daycare. Now it's time for you to get your little ones because our older kiddos are going to dance. So si tienes un niño que está jugando, si por favor ya les dimos, ¿cómo se dice? Daycare gratis. Entonces ahora vaya a agarrar a su niño para que no interrumpan el baile. You're going to wait until they get in the circle, and then we'll excuse you so that you can find the best spot, and then we'll start the music. We promise. We'll wait for you, okay? Entonces van a dejar que los estudiantes salgan, se van a ir hasta atrás, van a dar vuelta, van a encontrar el círculo. Thank you, Cristo and Ray. Un aplauso bien grande para Cristo y Ray. Ellos les enseñaron el baile. Es que todos esos pasos que van a ver vinieron de aquí. So Cristo and Ray taught them the dance, so make sure we thank them before we dismiss everyone. All right, kiddos, you ready? Okay, here we go.
So don't leave yet. I do have a big favor to ask you. We all want to get home today. So if you can at the end help put all the chairs away, we'll have all the carts ready for you. That would be fabulous. Al final, antes de que se vayan, si nos pueden ayudar.